Any season, we used to have tourists coming into the country. All year round tourism is the answer. You can see most of the shops here are closed. People like me prefer to stay at home for the entire off-season. In fact, it is by coincidence that you found me here. I come from a faraway place every day. I spend the greater part of the money I have on transportation, and I am not taking anything back home. So I prefer to stay at home. The off-season biñ nekk fi mu nekk ni tubaab amul dara amul fi mu nekk ni mun naa wax ne dañuy xëy soo ba ngoon ñëw toog fii nii. The off-season is very dull. We barely make sales. When the season is at its peak, we have a lot of orders coming from hotels and individuals. Some craftsmen buy it too to sell in their shops. Like this dress I'm sewing is ordered by an individual. Orders like this hardly come by in off-seasons. Some of the tailors who were here have gone to seek jobs in other places. Perhaps our greatest constraint is from the hotels. All the hotels in this area have closed except for one. At this point, we depend entirely on our savings. If hotels had been open, things would have been much better. 980 million people traveled internationally in 2011, a 4% increase over 2010, and this is expected to reach 1.5 billion by 2020. The average international tourist receipt is over $700 per person. Travel and tourism represents approximately 10% of total global gross domestic product, GDP. If it includes tourism-related businesses, example catering, cleaning. The global travel and tourism industry creates approximately 10% of the world's employment, direct and indirect. At least 25 million people spread over 52 countries are displaced by violence, persecution, and/or disaster. Tourism receipts in every country are affected by this. Well, the tourism sector, with all the developments registered, there, you know, one thing that is quite interesting, and I'm sure people will really love to know, is why is tourism not an year-all-round activity or event in this country? Well, Tijan, for a sector that employs about hundreds of Gambians, that is a cause of concern. The off-season period, which is 6 months, is really a cause of concern. Now, I have been to the craft market, and you have seen testament in their own words that during the off-season, it's a bit difficult to get by, and it's not really easy on them. To some of them is the Gambia is too small a country for an off-season. But well, I guess before we make any conclusions, it is better we hear from the authorities. And when would that be? Well, in our next edition, we will try to explore, like, what are some of the plans in place in order to make tourism an year-all-round activities. In our subsequent programs, watch out. It will come. Well, watch out for season's subsequent programs. But I'm afraid that's all we have time for on this edition of the season's programs. I am Deiko Madema till I come your way again. Is this the first time we are meeting? I am Tijan. Nice to meet you. It's a pleasure. Thank you. And this is Seasons. Until we come your way next week. Bye-bye. Different things, event or activity.
sprawling coast of Africa. nak Mama Jey dimanche bu nekk ci GRTS ci juróom-ñaari waxtu yee genn wàll ci ngoon ba ci juróom-ñetti waxtu yi jamono ji programme bu xew te ànd ak jamono. gannaaw buñ leen nuyoo ñu ngi am mbégte ngir dalal leen ci seen beneen programme yi jamono ji ngeen ànd ak seen xarit Mama Jey. ni ñoo aaree géej bi ba liñ faa jëlee njëriñ askan gi moo soxal ñi nga xam ne ñooy ay nappakati jën fii ci réew mi ba mu waral naka ñu oote ab benn fanum ndaje ca tànje ci bés bu ay bi ñu génn nii yooyu waxtaan ak yeneen fii ci jamono ji waaye naka la te ñu dugg ci waxtaan bi rek dañoo dal di jaajëfal borom Aida's Idea ndax gis ngeen naka bopp bi ak facial makeup bi nu mel tey ñoom ñoo fa jaar ñu bégal Aida seen konte ak xalelam yooyu nga xam ne ñoom ñooy liggéey foofu sa Aida's Idea waaye naka bala ñoo dugg ci waxtaan bi mbokk yi rek ñu dal di leen bégal naka ci morceau bu neex bii nii. mbootaay nappakati jën yi ci biir réew mi ñuy ooyee seen boppa Fish Smokers Association of the Gambia ci bés bu ay bi ñu génn nii ñoom ñoo doon oote benn fanum ndaje ca Tànje ndaje bi nga xam ne naka moo dajale nappakati jën yi ak lakkakati jën yi ci réew mi dooree ko Kaatong ba Koyna ñu ngi doon waxtaanee li nga xam ne moom la ñoo def ba aar géej bi ba nga xam ne li nga xam ne moom lañ faa jëlee mu mun a njëriñ askan gi mu waral naka jamono ji ñu def ab doxantu dem seet naka ñii nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàlla boobu noonu si liñ ne lu nekk li waay di sonna rek njëriñ moo faa mujjee xew bi nag boobu ak ndaje bi baax na trop te ñëw na in time ne ana week bu nekk si Gambie ak Sénégal ñu ngay taxaw di wax dalil lu war a tax pour géej gi ñu aar ko ak itam bu seetee juróomi at si gannaaw bar fukki at si gannaaw lu ñu daan am si géej gi wàññeeku na kon war nañoo xalaat itam fukki at yi war a ñëw si kanam soo management si bi moo nekk nii so moom la ñoo def itam te yàlla si yàlla def jàmm. gisee ñuy daje rek dafa am problème parce que bu njëkk ba ku nekk da nga doon def sa defi boppa foog ne jën du jeex parce que angale mu ngi wax ni c'est renewable something energy waaye du jeex noonu la ko nit ñi fogoon yëpp àdduna si yëpp lu tax muy jeex te c'est a lot of pressure parce que am nañ lu ñu ooyee natural mortality jën dafa am environmental carrying capacity lu mun a eno géej gi. so su demee ba loolu mënatu ko uppa na rek dafa mel ni da nga am lu ñu woowee natural mortality mooy dañoo bëgg di deñ natural su fekkee ne kenn laalu ko mais lu ñu woowee tamit fishing mortality am na so loolu moo nekk suñu problème fii fishing mortality mooy pressure bi nga xam ne moom la ñoo def si jën bi si nappa bi pour mun a napp jàpp jën bi te fi mu nekk nii mooy suñu problème dégg naa waa ji di wax ne den bëgg ñu bari ñëw waaye fi mu nekk nii as a management option as a strategy